Amal nak tanya soalan lagi ke? Muhammad Amal ke? Yes. Berapa soalan ada untuk test? 2 soalan. 1 soalan chapter 2, 1 soalan chapter 3. Chapter 1 tak ada soalan lah. Chapter 1 tak ada pengiraan kan. Dia memang semua calculation. So chapter 1, chapter 2, 1 question. Chapter 3, 1 question. Tapi as you know lah, question dia ada anak-anak lah. Soalan anak A, anak B, anak C. Sampailah anak nombor berapa. Ada soalan. So the total mark is 50 marks lah. As usual lah. Lagi, Amal? Okay, Doktor. Alright, okay. Tapi don't worry lah, 10% je. Don't worry too much. Kalau saya, biasanya kalau awak nak tanya saya how to score for reaction, lab dengan mini project tu buat betul-betul. Okay, so saya rasa ada student kalau I have email, if you didn't get any contact from me, tak apa. But I think I have texted certain student yang mana report dia tu semua cut and paste. So kalau semua cut and paste, nanti saya bagi kosong, saya kesian pula. So saya bagi chance. So I texted the students to I give you extra 1 day to rectify sebab it's too much already. Semua cut and paste. Few pages tu semua cut and paste sebab as I told you, I memang went through Turn 18 juga semua report. So if you're not contacted, you are safe. Meaning your reports are received and you will not be penalized or anything over the marks. Okay, so score mini project, score your lab and then hopefully test 2 and your final exam. Test 1 memang biasa, average memang student tak perform which is very normal. So itu kalau kamu tengok soalan test ni, kamu rasa tak boleh buat, jangan putus asa. It's very normal. Okay, so I have to tell first condition dia sebab tu saya takut student lepas test 1 dia dah give up. So don't give up. Kalau kamu rasa susah memang normal tapi you can do test 2, final exam will be much better. Okay, the one thing. Second, lab kamu minggu 15 kan, kalau kamu perasan dah keluar schedule, lab kamu minggu 15. Lab saya tak jagalah, lab is under Madam Nurul Akmal, but she asked me to sampaikan pesanan yang kamu dah kena form group lah. Maybe not so urgent sebab minggu 15 kan, tapi kalau kamu dah ada masa, make sure you form the group for your lab, LO1 P1 dengan P2, as usual 4 member lah, tapi saya rasa mungkin satu group tu akan hanya 3 member, something like that, but don't worry, make sure find 4 first. Kalau tak dapat cari 3 pun tak apa. Please give this information to Madam Nurul Akmal. Nanti saya letak dalam VRE contact dia. Email saja kot. Email or I think email will be easier lah as what you do for me lah. You just email the grouping to Madam Nurul Akmal. But your lab is week 15. Meaning saya rasa week semester 4 kamu punya lab minggu 15, 16 kan? Tak silap saya. So minggu tu saya tak kacau lah. Means there will be no lecture, no tutorial. So awal-awal ni saya macam rush sikit sebab saya kena habiskan syllabus tapi saya rasa habis je, not that much for reaction. Okay, right. So now, I continue on the lecture. Okay, so kita dah habis chapter 3 just that tutorial saya tak habis lagi sebab saya akan nak buat tutorial tapi saya rasa macam kesian pula kamu nak kena belajar untuk test and I know reaction bukan sahaja reaction ada test, saya rasa subject lain pun ada test. Must be this week is really heavy on you guys. So hopefully you can use masa yang tadi, masa tutorial tu untuk do a little bit study on reaction. Okay. So now we continue on chapter 4 which I will just start first on chapter 4 and to be honest, chapter 4 ni memang chapter yang paling susah. Kalau menurut saya chapter 1, 2, 3, 2, 3 is a bit hard. I would not say easy. Level difficulty chapter 2, chapter 3 ni maybe about 6 to 7. Chapter 4 ni difficulty level 10. Memang susah chapter 10 ni. Chapter 4 ni memang difficulty level 10 means it's really something that I have to explain clearly and slowly. Sebab tu saya ingatkan nak start dulu chapter ni minggu ni. Saya tak nak tunggu lepas mid-sem break. I will start little bit first. Again, sebab kenapa chapter ni susah? Nanti kamu akan tengok, kita akan develop about 30 to 40 equation in one chapter. You know, chapter 4 about 30 to 40 equation. So, that's why I say it's tak possible untuk kamu hafal. Even open book pun, kalau kamu tak faham, kamu pun takkan tahu mana satu nak guna sebab kita ada 30 ke 40 equation. So open book ada advantage sebab boleh tak payah hafal equation. Tapi dalam physical pun memang tak payah hafal pun. Kalau normal class pun you don't need to memorize. But you need to understand. Soalan dia macam ni, okay, equation mana yang applicable. Soalan macam ni, mana equation applicable. So in order to know applicability of the equation, that's why I need to explain how you get the equation. Bila kamu tahu macam mana equation tu kamu dapat, then kamu akan faham, okay, untuk situasi ni, kenapa kita guna equation ni. So, maybe you will ask, kenapa dah banyak sangat equation? Okay, sebab dia banyak equation, kenapa?
Satu, kamu dah belajar. Sebenarnya chapter 4 ni kan dia susah sebab dia combine chapter 1, 2, 3 untuk mendapat chapter 4. Maksud saya, in chapter 1, you have learned the design equation kan. Setiap reactor, pada chapter 1 kamu belajar jenis reactor dulu. Okay. Chapter 2, I teach you right how to derive the design equation kan. So we have 3 different design equation because we have batch, PFR, CSTR. So dah 3 jenis reaktor berlainan, dah 3 different types of equation. Betul? Satu. Second pula, remember I taught you about rate law kan? Mungkin sekarang kamu dah ingat kan, kita dah tahu minus RA kan? Kita tahu minus RA ni for different reaction, dia punya rate law boleh jadi KCA, boleh jadi KCA square, boleh jadi KCA CB kan? So dah, kamu ingat kan ada 3 design equation. Dalam design equation tu kan ada minus RA. Minus RA ni pula terbahagi kepada 3. So 3 divided into 3 semua dah jadi 9 cabang. 3, 3, 3, 3, 9 cabang. Okay. Then kamu remember right, I teach you kalau concentration, kita belajar chapter 3, we learn to derive concentration kan. Then we learn concentration ni derive differently. Kalau dia adalah flow system, kalau dia gas, derive differently. Kalau dia liquid, derive differently. So cabang tu daripada 9 tu cabang lagi 2, 2, 2. So that's why it become nanti about 30 to 40 equations. Sebab equation tu pula ada version yang berlainan. Ada version kalau katakan diberi information FA0, CA0. Ataupun information dalam bentuk volumetric flow rate. Ataupun information dalam bentuk space time. So tu pun lagi cabang-cabang lagi. So that's why I say about 30 to 40 equation. Tapi sebenarnya it's not difficult kalau you understand how the equations are derived. It's much easier to understand if you know how the equations are derived. Okay, so yang tadi saya cakap tu sebenarnya is what is shown in this slide. Okay, basically dia, like I said, dia combine chapter 1, chapter 2, chapter 3 dalam chapter 4. Meaning, chapter 1, you learn the design equation. So, means bila kamu nak tackle soalan chapter 4 ni, kamu kena tahu ni batch reactor ke, PFR ke, CSTR. Sebab each of the reactor dah different design equation. So, katakan kamu tak sure, kamu tengok reaktor yang salah, reaktor yang lain. Katakan soalan PFR, kamu pergi cari equation PFR, CSTR. Salah lah sebab kamu kena tengok reaktor dia. Itu satu kriteria pertama. Kriteria kedua, like I said, the rate law. So we have the normal rate law yang kamu belajar. First order minus RA sama dengan KCA. Second order minus RA, KCA square. Ataupun another second order minus RA, KCA CB. Okay, then don't forget yang rate law ni, a tips for you for your test. Rate law ni kamu betul-betul kena tahu tau sama ada dia elementary rate law or non-elementary rate law. Kalau reaction tu obeys elementary rate law, then order reaction tu follow stoichiometric coefficient dalam the chemical equation. Means kalau soalan tu kata the reaction obeys elementary rate law. So order dia, reaction order untuk setiap reactant tu tengok je stoichiometric coefficient. Tetapi kamu jangan lupa, katakan soalan tu tak cakap elementary rate law, okay, it means non-elementary lah. Okay, kamu hanya boleh assume dia elementary rate law kalau soalan tu tulis clearly elementary rate law. Kalau dia tak tulis, meaning it's non-elementary rate law and the information for the rate law will be given to you. Contohnya saya akan kata, okay, reaction ni first order with respect to A and first order with respect to B. Okay, so kalau information tu diberi, means dia lah non-elementary rate law, reaction order dia dah tak ikut stoichiometric coefficient. Tak kisahlah apa stoichiometric coefficient dia pun, kamu jangan tengok dah. Sebab soalan tu dah kata non-elementary rate law, reaction order tu dah tak ikut stoichiometric coefficient. Okay, so that part you must really understand kenapa sometimes rate law dia macam ni, sometimes rate law dia macam ni. It depends on elementary, non-elementary. Okay, so that's how we determine dia minus RA KCA ke, minus RA KCA square ke, minus RA KCA CB ke. This is the common ones lah. Right then, the last one in my slide, kalau kamu tengok kotak yang kedua on the right hand side, minus RA K in bracket CA minus CB CC per KC. Okay, this rate law you have not seen before. Actually, this rate law is for reversible reactions. Sebab sebelum ni kamu hanya belajar irreversible kan? Okay, sekarang nanti dalam chapter 4, part last tu, you will learn reversible. So kalau reversible ni pun sama, dia ada elementary rate law, non-elementary rate law. Kalau dia elementary rate law, dia ada specific rate law dia untuk
reversible reaction, elementary rate law. So yang last ni sebenarnya adalah rate law untuk reversible elementary rate law. But you, at the moment you will not be familiar with it because I haven't touched yet this part, which I will do at the very last of chapter 4. Okay, so that's two part, right? Okay, different design equation, different rate law. Okay, so kamu boleh nampak kenapa dia akan jadi terlalu banyak equation, sebab kamu boleh nampak kan dalam setiap design equation ni kan ada minus RA. So kamu bayangkan minus RA ni akan berubah kan, kejap mungkin reaction tu KCA, kejap reaction tu KCA square, kejap reaction tu KCA CB. So bila minus RA berubah, equation yang nak kita derive pun akan berubah. That's why you have different type of equation because once I change minus RA, equation saya pun akan berubah. Okay, so that's the reason lah. Third, as I told you, kenapa ada melibatkan concentration, sebab kalau kamu perasan dalam rate law kita ada CA, CB, CC kan? Remember, CA and CB lah sebab reactant kan? Ada CA, CB. Okay, so bila kita nak derive equation ni, kita tak tinggalkan dalam bentuk CA dan CB. Walaupun minus RA dia KCA, KCA square, KCA CB. Tapi untuk derivekan dia, we cannot do in the form of CA and CB because as I told you, dia mesti ada X. Mesti kita ada perkenalkan X in the equation. Even if, katakan kenapa mesti perkenalkan X? Sebab, try to look at batch and PFR. Dia punya design equation tu integration towards X. So maksudnya, we have to introduce X into the equation. Then only we can integrate towards X. Okay, and then as I told you, normally dalam reaction in reactors, we don't normally measure the outlet concentration. We normally knows the inlet initial concentration and we measure the conversion. So macam mana pun we have to introduce X into the equation. Tapi as you know, tak boleh sembarangan kan, we cannot simply letak campak X dalam equation. We have to find a correlation. Kita kena cari perkaitan antara equation ni dengan CA0 dan X. So the way is through CA. Sebab kita tahu kan CA kan boleh express dalam bentuk CA0 and X. You have learned chapter 3, right? CB pun kita boleh express dalam bentuk CA0 dan X. So by this way, kamu perasan minus RA ada CA, ada CB. CA, CB saya boleh cari dalam bentuk CA0 dan X. So saya macam combine lah. Combine 1, combine 2, combine 3. Tapi CA, CB ni pun kompleks sebab kalau batch dia okey. Kalau batch both phase liquid gas pun kita express concentration tu sama. Ni CA sama dengan CA01 minus X, CB sama dengan CA0 theta B minus B per AX. If you remember, if you forget, remember chapter 3 kita dah jumpa ni, kita dah pernah express kan, tapi mungkin pada chapter 3 tu kita tak guna lagi. So mungkin kamu rasa macam kenapa saya buat benda ni tapi saya tak guna sangat. Sebenarnya ia digunakan dalam chapter 4. That's why we derive first the concentration in chapter 3. Why we derive in chapter 3? Sebab dia kan memerlukan stoichiometric table. So kita belajar stoichiometric table, kita belajar express. Tapi kita tak guna sangat. Kita hanya akan guna dalam chapter 4. Okay, so batch tak apa. So let's say you have question for batch reactor, you only need to worry whether dia adalah rate law apa. So ada kebangkalan ketiga kebangkalan rate law lah sebab saya hanya cover KCA, KCA square, KCA CB. Tapi kamu kena faham in the real application, rate law ni bukan tiga ni saja. Tiga ni is the most common one. Means reaction biasanya salah satu daripada tiga rate law ni. Tapi tak semestinya. Kalau kamu punya reaction tu sangat complex reaction with a lot of mechanism, rate law dia boleh jadi lain. So derivation dia pun boleh jadi lain. Okay, so that's why you must understand lah. Right, so kalau batch kamu tak payah bimbang. Tahu batch, tahu rate law, dah boleh settle. Gas atau liquid pun boleh equation yang sama. Tapi yang menjadi kompleks ni flow sebab, okay, first, dah lah equation dia berlainan kan, CSTR, PFR. Kedua, dah lah rate law dia berlainan kan, ada 3 different types of rate law. Ketiga, the phase also will influence whether you're doing for liquid or you're doing for gas. Sebab kalau liquid, your concentration is expressed differently from the gas. Or macam yang paling senang saya pernah cakap, nak express concentration tu, batch dengan liquid flow tu sama. CA sama dengan CA01 minus X, CB equals to CA0 theta B minus B per AX. So kalau liquid flow, batch, both liquid gas, concentration expressed the same way. Only yang special sikit bila dia adalah flow gas. Kenapa gas flow tu special sikit? Sebab as I said,
volumetric flow rate gas ni kan in and out is tak, inlet outlet volumetric flow rate for gas is not equal, because for gas phase change of temperature, change of pressure, the stoichiometric the chemical reaction itself menyebabkan outlet volumetric flow rate is not equal to inlet volumetric flow rate. So disebabkan itu kita express concentration tu dah lain. Ca equals to C0 1 minus X, dia tambah yang part bawah, dia ada pembawah sekarang, pembawah dia adalah per 1 plus epsilon X. For Cb, atas dia masih sama, C0 in bracket theta B minus B per AX, just that at the bottom now per 1 plus epsilon X. So basically itu yang kita buat. Kita akan combine 1, 2, 3 untuk derive equation. And kamu jangan lupa, kenapa saya kata ada 30-40? Sebenarnya sebab at this stage pun kita hanya address chapter 4 is isothermal and constant pressure dulu. Yang bila saya derive awal ni, saya concentrate isothermal dan constant pressure. Meaning P0 per P, ingat tak kan equation tu kan ada P0 per P, T per T0. Part tu kita tak discuss dulu sebab setakat yang kita belajar ni kita assume constant temperature and constant pressure. Okay, nanti saya akan explain halfway saya akan susahkan equation tu menjadi sedikit lebih susah sebab kita akan address kalau ada perubahan pressure. Okay, so saya akan ajar dulu tak ada perubahan pressure, tak ada perubahan temperature supaya kamu tak akan terlalu confused. Bila kamu dah faham, okay, kita tambah sikit. Katakan sekarang kalau reaction tu ada perubahan tekanan. Okay, what happens to the equation? Okay. Dan dalam chapter 6 kita akan tambah lagi susah sikit sebab chapter 6 kita discuss kalau ada perubahan suhu. Okay, so what you learn today, kamu kena ingat dia boleh berubah mengikut the situation of the reaction. Okay, so that's the challenge lah. Bila kamu belajar ni dah lah banyak kan 30-40 question, tapi question ni pun tak akan berubah jika katakan ada perubahan pressure or the temperature change. Tapi as I said, I will try do it slowly. Yang penting kena faham dulu, then we go from there. Okay, alright. So saya cakap susah kan? So let us try to do one first. Then you see whether this senang ke susah. Okay. But before I begin on the batch reactor, kalau kamu perasan batch PFR equation dia ada integration kan? Ada part integral. Okay. So mungkin kamu confused kan? Sebab dalam chapter 2 kan kita dah pernah solve yang soalan yang melibatkan design equation, right? Apa beza chapter 2 dengan chapter 4? Okay, dalam chapter 2, kamu dah terus diberi maklumat X melawan minus RE. Remember, either in the form of table or in the form of a plot, Lorentz-sphere plot. Okay, so for test, saya beritahu test 1 saya keluar Lorentz-sphere plot. Okay, so this hopefully helps you. Untuk test 1, kamu tak payah concentrate yang table tu, kamu concentrate Lorentz-sphere plot sebab saya keluar Lorentz-sphere plot untuk test 1. Okay, so berdasarkan maklumat X melawan minus RE, kamu cari volume dia. Okay, tu chapter 2. Dan chapter 4, kita dah tak ada maklumat tu. Kita dah tak ada X melawan minus RE. Instead, kita kena cari sendiri maklumat tu. Sebab tu chapter 4 jadi a bit difficult. Chapter 2, terus bagi maklumat, cari volume. Chapter 4, maklumat tu tak diberi directly. Kena derive dulu, baru boleh solve. Okay, so remember, that's the difference between chapter 2 and chapter 4. Okay. And then dalam chapter 2 kita guna Simpson one-third rule, right? Sebab kita ada maklumat X melawan minus RE. I use the Simpson one-third rule to solve the integral part. Okay. In chapter 4, we still will meet the integral equation, but we can no longer use the Simpson one-third rule dalam chapter 4. Kenapa? Sebab maklumat X melawan minus RE itu dah tak ada. So when you don't have the X and the minus RE information, we can no longer use the we can no longer use the Simpson one-third rule. Instead, we have to solve the integral part. Tapi as I show in this slide, integral part tu punya solution dah diberi. Meaning dalam exam, even dalam exam ke, dalam test ke, in the VLE I will upload this. Bila tiba part integral ni, solution dia kamu tak payah hafal. Memang dah diberi. Okay, this is specific untuk reaction punya questions. Okay, when you reach to this integral part,
kamu terus tengok solution dia. Okay, so tak mungkin kamu rasa macam confused kan? Tak apa, nanti saya terangkan, kamu akan faham kenapa part ni kita rujuk kepada formula. So, even reaction pun dia macam matematik lah. We have the list of integration formulation and we have the solution. So, you just copy the solution dia. Tapi, you must make sure you know the correct solution. Okay, right. So, let me go one by one, right? So, I will go slow for this, right? So kita start first dengan batch reactor. Okay. So dalam batch reactor, maybe you realize I have told you before. Biasanya batch reactor ni in a real application, let's say you have a new reactions, or let's say your company modify existing reaction ke, diguna raw material berlainan ke, so on and so forth. Usually kita akan run dulu dalam batch reactor. Why? Because we want to know certain important information. Usually is reaction time, sometimes conversion, sometimes reaction rate constant. Okay, so meaning after we derive the equation, okay, kamu akan tengok apa benda yang kamu nak tahu. Samalah macam dalam soalan. Mungkin dalam soalan saya suruh kamu cari reaction time. Means saya beri kamu conversion, saya beri kamu nilai K, kamu cari reaction time. Or maybe I give you reaction time, I give you reaction rate constant K, saya suruh kamu cari X. Or maybe saya beri kamu reaction time, saya beri kamu conversion, kamu cari reaction rate constant. So macam itulah, means kamu derive and then kamu tengok dalam question apa sebenarnya yang dia nak. Okay, so depends on the question and application. Okay, right. So first we start with batch reactor. Again, as I told you, batch reactor tak payah tengok fasa. Either one phase pun, either one of these phase, the equations are derived the same. Tapi it will be much easier untuk kamu faham kalau kamu tahu macam mana kita derive equation tu. Okay, so every equation yang saya derive ni, kita akan menggunakan konsep combine chapter 1, chapter 2, chapter 3. Dan kita akan combine untuk mendapat the final equation. But what do they mean by that? Okay, alright. So first, okay, let's see now you're doing for batch reactor, regardless liquid atau gas. Okay, right, to batch. Second, this equation is derived for first order reaction. Kamu kena faham setiap perubahan rate law akan menyebabkan perubahan equation, design equation tu. Okay, so kamu kena betul-betul tahu you are deriving or you are using the equation for which rate law. So what I'm going to do now is for first order reaction with respect to A. So means minus RA sama dengan KCA. Okay, so sebab tu macam bila derive ni kena tengok tiga benda. Reaktor apa, rate law dia and fasa dia. Kalau dia adalah flow system, kalau dia adalah batch, then okay. Tak payah tengok fasa pun okay. Alright, so I will always start first with the batch punya design equation. Okay, so design equation for batch is, dia always start dengan reaction time. Kalau PFR, CSTR, volume. Kalau batch reactor, dia akan start dengan mencari reaction time. So I put it T subscript batch, meaning reaction time for batch reactor. Equals to NA0, design equation dia. Mungkin kamu tak familiar sebab chapter 2 kita tak touch batch reactor, right? Chapter 4 baru kita touch balik. Okay, so NA0, integrating from 0 to X. So again, kenapa macam daripada 0 to X? Sebab dalam reactor tu, the conversion of A will be from 0 conversion to your desired conversion, which we don't know. So we put it 0 to X. Then integrating dx per minus RAV. Minus RA tu rate law kita, V2 volume reactor. Okay, now as we have already learned, okay, dalam case batch reactor, ni pun kamu kena faham sikit macam batch reactor ni, in our study, in our chapter in reaction engineering, we assume that the reactor volume does not change. Sebab kamu boleh tengok volume reactor ni takkan berubah dengan conversion. Okay, so kerana volume ni tak berubah dengan conversion, we will take out from the integral part and bring it outside of the integral part. Ataupun nak arti kata yang paling senang, bila dia melibatkan pengambilan integration 0 to X, anything yang got nothing to do with X, dia tak berkaitan dengan X, kita keluarkan daripada part integral tu. Okay, so jadi NA0 per V. Okay, so then next. Okay,
we also know that the reactor volume does not change, right? Volume reactor ni constant, meaning inlet, outlet, volume reactor during or before the reaction, the volume remain constant. So the V, I will put it as V0. Okay, so perhaps you might ask, kenapa nak letak V0? Sebab atas ada Na0, so Na0 per V0 baru kita boleh tukar menjadi Ca0. So tadi yang original Na0 0x dx per minus RaV tu sekarang dah menjadi Ca0 0x dx per minus Ra. Okay. Maybe you might ask me kenapa design equation asal tu tak terus letak Ca0? Kenapa kena letak Na0 0x dx per minus RaV? Okay. Ini adalah kerana in our reaction engineering ni, we are assuming that this is fully batch reactor. Ataupun maksud dia volume reactor ni tak berubah dengan X. Tapi kamu kena ingat, basically kita assume dia full batch. Tapi katakan reaction kamu tu adalah semi batch, then part ni akan mempengaruhi design equation kamu. So lagi susah lah kalau kita nak assume, kalau kita nak cakap pasal semi batch, derivation dia another one more story, that another one more complex story. So in our case we assume fully batch, meaning fully closed system, sorry. Okay, so that's why V2 kita boleh bawa keluar. So kita akan menjadi at last Ca0 0x dx per minus Re. Okay, perhaps you ask kenapa minus Re itu tak bawa keluar? Minus Re pun tak ada kaitan dengan X kan? Okay, kenapa tak boleh? Sebab, okay, wait first. Next, kita derive dulu minus Ra. Sebab ingatkan minus Ra kan berubah mengikut reaction, different rate law. Okay, katakan dalam kes ni kita kata rate law dia minus Ra equals to Kca. Let's say your question in your reaction yang you buat, you find out the reaction is first order with respect to A. So minus Ra equals to Kca. Okay, perhaps you might say, tapi doktor tak ada X lagi pun. Betul lah, memang tak ada X. Itu yang menjadi masalah dia. Sebab saya mesti commit, I must integrate towards X. Even minus Ra sama dengan Kca pun tak ada X lagi kan, which is true. That's why we learn in chapter 3. Ca tu kan kita boleh represent it as equal to Ca0 1 minus X. Dalam chapter 3 kita dah belajar nak express concentration tu, sebab tu kita belajar nak express concentration. Sekarang kita tahu Ca equals to Ca0 1 minus X. So you see minus Ra sama dengan Kca. Pada masa yang sama, Ca tu sama dengan Ca0 1 minus X. So sekarang saya combine 1, 2 and 3. So macam mana kita combine? Okay. So kita start balik dengan design equation. Ca0 0x dx per minus Ra. Okay. Then the minus Ra we will replace with Kca. Sebab dalam rate law ni, dalam contoh ni, we are assuming the rate law is Kca. So sekarang jadi Ca0 integrating 0x dx per Kca. So at this stage, maybe you are wondering, kenapa dah tak boleh solve? Again, sebab tak ada X. Kita nak buat pengamiran terhadap X, we have to introduce X into the equation. Hence, now the Ca become Ca0 1 minus X. Tengok tadi Kca kan, sekarang dah jadi Kca0 1 minus X. Means saya dah berjaya introduce X in the terms into the equation. Okay, so nanti kamu kena ingat kalau katakan ada soalan exam, sebab dalam soalan exam atau test ataupun dalam reapplication, you are given the numbers kan, contohnya kamu dah tahu C0, dah tahu K, kita dah tahu K. Kamu jangan ganti dulu dalam part pengamiran tu. Kamu kena kami dulu, you have to integrate first, final equation baru ganti dengan nombor. Sebab saya selalu perasan previous semesters, part pengamiran tu sudah dah ganti nombor. Tak boleh lah sebab kita kena kami terhadap X. Kalau kamu dah ganti X tu dengan nombor, nak kami apa lagi? So you cannot integrate, you cannot substitute numbers until you have already integrated your equation. Okay, maksud saya? Okay, tak ada lagi kan? Okay, part yang ketiga ni, Ca0 0x dx per Kca0 in bracket 1 minus X. Okay, when you reach this part, apa-apa unknown or variables yang tak ada kaitan dengan X, you take it out from the integral part and don't open the bracket. So saya pun perasan juga
previous semesters, students suka buka bracket. Don't need to open the bracket. 1 minus X punya bracket tu kekalkan. Tapi K dengan CA0 tu you take out from the integral part. Kenapa? Sebab it's integrating towards the terms with X. Anything yang got nothing to do with X, you take out. So dia menjadi CA0 per K CA0. Saya bawa keluar pembawa K CA0 tu, saya bawa keluar. Dia pun akan jadi pembawa yang kat luar kan. So become CA0 per K CA0. So CA0 tu boleh batal lah. I got 1 CA0 top, I got 1 CA0 bottom. I can cancel the CA0. I'm left with 1 per K. And don't forget integral tu masih ada 0x dx per 1 minus x. Part tu dah ada. Okay. When you reach that part, bila kamu sampai part yang integral ni, okay, mungkin kalau matematik kamu kena tahu macam nak solve. In reaction tak payah. Solution untuk integral equation ni dah diberi. That's why remember I show you just now. Let me show you back. This one. This list semua dah ada. Semua part integral tu bila kamu dah sampai part penyelesaian integral, ada jadi penjawapan. Okay, so tadi yang kita nak buat tu ialah integration 0 per x dx per 1 minus x kan. Kalau kamu perasan tadi part integral kita adalah part yang nombor 1, penyelesaian nombor 1. So means for that integral equation, solution dia adalah ln 1 per 1 minus x. Means kita dah sampai part integral tu, okay. Then kamu copy je solution dia. So solution dia is ln 1 per 1 minus x. So what you do is you just copy and combine with the previous yang tadi 1 per k. So sebab tu dia menjadi reaction time equals to 1 per k yang tadi yang kat luar tu kita dah cancel CA0 1 per k. Yang part integral tu sekarang dah menjadi ln in bracket 1 per 1 minus x. Okay, so done. So what you have done actually is kita dah derive final equation untuk mencari reaction time. Okay, if we know K and X, kita tahu reaction rate constant, kita tahu X, kita dah boleh cari reaction time. Tapi equation ni sangat spesifik kepada batch reactor first order reaction minus RA equals to KCA. Kalau dia KCA square pun dah tak boleh guna, KCA CB pun dah tak boleh guna. Dia hanya spesifik minus RA sama dengan KCA, kita boleh guna equation ni. Okay, so macam contohnya kalau soalan yang sebenar, maybe I give you K, I give you X, you find reaction time. Or I can give you reaction time, I give you K, you find X. Or I give you reaction time, I give you X, you find K. Okay, so it depends on the question. Okay, so your advantages to you sebenarnya tak faham integration ni pun tak apa sebenarnya. Tak faham derivation ni pun tak apa. Sebab yang penting the final equation. Tapi in my opinion kalau kamu tak faham macam mana nak derive, kan saya kata ada 30-40 equation, so you will also get confused. Bila masa saya guna ni? Bila masa saya guna equation ni? So if you understand the derivation, most likely you will not get confused on when to use which equation. Okay, so tu yang cabaran reaction, bukan cabaran equation. Cabaran nak tahu mana satu yang sesuai untuk digunakan. Okay, so this is the first equation out of 30 yang kamu derive. So the advantages for you guys is online class memang saya tak boleh suruh kamu derive. Kalau physical class, saya macam physical class dengan student yang kamu punya seniors, memang dia derive depan-depan saya dalam DK ke dalam BK, dia akan derive depan-depan saya, so dia boleh terus faham macam mana dia boleh dapat final equation tu bila dia derive sendiri. Okay? Right, so but again as I mentioned to you, tak faham part derivation pun tak apa. Yang penting yang equation yang box kuning ni. Saya tak, in my reaction, in reaction engineering, I will never ask you to derive. Sebab as I said, engineering technology is application. Tapi application pun lagi mencabar sebab kamu boleh tengok kan, reaction tu berubah sikit, penyelesaian dia dah berubah sikit. Penyelesaian dah berubah. So that is actually even more challenging than derivation. Derivation boleh hafal. Kalau dia hafal, settle. Tapi application tak boleh hafal sebab I change temperature pun kamu dah berubah. I change reaction time sikit pun dah berubah, right? So that's even more challenging lah sebenarnya. Okay, so done for first order. Minus RA equals to KCA. Okay, now we do a little bit harder. Let's say now our rate law menjadi minus RA equals to KCA square, meaning second order with respect to A. So kamu kena faham, kalau katakan rate law dia berubah, equation yang tadi kita derive tu dah tak applicable. Okay, sebab kenapa? Sebab rate law berubah, equation pun akan berubah, right? Okay, so let us see. Kalau sekarang minus RA equals to KCA square,
how the final equation looks like. Okay. So kita buat balik. 1, 2, 3. Tapi part 1 design equation dia masih sama lah kan? Sebab design equation dia masih CA0 integrating 0x dx per minus RE. Okay, so before I forget, kalau chapter 4 ni dia kalau untuk batch memang dia akan integrate from 0 to x. Dalam satu reaktor tu daripada tak ada conversion of A sampai the final conversion that we want. Okay, so rate law, step 2, rate law. Rate law sekarang change, right? Minus RA, KCA square. Okay, so itu je yang berbeza. Third, express concentration tu masih sama sebab batch, tak kisah liquid ke, tak kisah gas, tak kisah rate law. Dia punya concentration tu masih express CA sama dengan CA0 1 minus X. Sebab tu remember I told you chapter 3 kalau express concentration kamu rasa macam pening, tak boleh hafal. Chapter 4 confirm hafal. So chapter 4 kamu akan guna banyak kali sampai kamu memang automatically kamu dah tahu CA, CA0 tu satu tolak X. CB, CA0 theta B minus B per AX because you will keep using it then you get familiar with it. Okay. So what we do, we know 1, we know 2, we know 3, we combine all over again 1, 2, 3. Okay, so what's the difference? Okay, so kita start dengan design equation tapi sekarang yang berbeza minus RA kalau tadi KCA, right? But now it become KCA square. So now rate law saya dah KCA square. Part bawah tu dah menjadi KCA square. Tadi KCA. Sekarang jadi KCA square. Okay, again. Kenapa kita tak boleh just stop at here is because we don't have X. We want to integrate towards X, we have to have X. Even if kalau soalan tu ada nombor pun, ada kamu tahu CA0 ke, kamu tahu whatever pun, do not replace with numbers. Dah dapat equation final derivation tu, baru ganti dengan number. Because we cannot integrate towards number. It must be integrated towards the variable of X. Okay, so in 0x dx per kCA square ni tak boleh lagi derive kan, tak boleh lagi solve sebab tak ada x. However, we learn CA equals to CA0 in bracket 1 minus x. Tapi case ni kita ada CA square. So become what? So CA square become CA0 square 1 minus x in bracket square as well. Kita learn mathematics kan, kalau kita nak square, both unknown tu pun kena square. Kalau CA square, CA0 square, 1 minus x pun square. Okay, then again, saya kena cakap dengan student, don't open the bracket. Jangan buka bracket sebab kamu dah diberi solution dia. Kamu tak payah komplekskan keadaan tu, biarkan saja. Okay, tapi apa yang kita kena buat, as you reach at the third stage, okay, K dengan CA0 square ni, dia tak terlibat dengan X. Dia bukan, maksudnya, it will not change with X. Okay, so you take out from the integration part. Apa benda, sebarang anything else yang tak ada kaitan dengan X, you take out. So the K CA0 square tu, I take out from the integration part. So become CA0 per K CA0 square. So part ni kita boleh cancel satu CA0. Tapi bawah ada satu lagi CA0 kan, sebab bawah CA0 square. I can only cancel one at the top, one at the bottom. I'm left with another CA0. So at the bottom become K CA0. Okay, so 9, done. Okay, tapi part integral belum solve lagi kan. The integral part is 0x dx per 1 minus x square. So sama je. When you reach this part, saya kata jangan buka bracket lah. Kenapa tak payah buka bracket? Sebab again sama. Tengok je list integration. Sebab list integration ni dah bagi kamu dah direct solution dia. Tapi untuk part ni kamu kena careful bit sebab dia adalah 0x dx per 1 minus x square. Okay, so kalau kamu tengok number 2, number 3 is almost similar, right? Both pun per 1 minus x square. The different, kalau number 2, dia adalah integration from x1 to x2. Only equation 3 daripada 0 ke x. So apa maksud dia? Mungkin kamu terfikir apa beza dia kan? Kes kedua ni katakan dia bukan bersiri sebab batch reactor tak boleh bersiri. Contoh dalam kes kedua ni katakan kamu dah guna satu reaktor, you achieve certain conversion and then you do it again in the same reactor
or another reactor yang nak menaikkan daripada X1 kepada X2. Meaning kamu punya yang masuk dalam reaktor kamu tu dah bukan zero conversion tapi dah ada certain conversion dan kamu nak naikkan lagi conversion dia. Sebab dia bukan macam flow. Kalau flow kita sambung kan, batch dia kan tertutup. So meaning after first reaction, I take out my product, my raw material, saya masuk balik, something like that. Okay, so the conversion tu tak bermula daripada kosong, mula daripada X1. Okay, tapi in our case, alright, kita cover where the conversion is from 0 to X, from no conversion to final conversion. Hence, we use equation number 3. So, equation number 3, solution ni terus ada. X per 1 minus X. So, kamu dah sampai part integral equation tu, kamu tengok je dia punya solution dia. Solution dia X per 1 minus X. So, what you do, you just copy again the same. So, that's why dia menjadi 1 per K CA0 yang depan tadi tu dalam bracket X per 1 minus X. So part integral tu saya tengok solution dia, saya copy solution dia, saya combine dengan part yang depan tadi. Okay, so what we get in this yellow box, batch reactor time, reaction time equals to 1 per K CA0 in bracket X per 1 minus X. So kenapa equation ni berlainan daripada yang tadi? Kalau yang tadi T batch equals to 1 per K ln 1 per 1 minus X. Yang ni dah menjadi 1 per K CA0 X per 1 minus X. Kenapa? Sebab as I told you, just purely because rate law berubah. Rate law berubah, minus RA berubah, minus RA berubah, berubah. That's why final equation dia pun berubah. So imagine katakan dalam soalan exam, katakan saya beri kamu first order. Tapi kamu salah tengok, kamu pergi tengok yang second order, means the entire soalan tu salah lah. So you will be very careful in knowing which equation to be used. Batch second order equation ni, batch first order equation ni. Okay, so similarly, katakan if I ask you to find reaction time, I will give you K, I give you CA0, I give you X. Ataupun mungkin saya suruh kamu cari K. So saya beri kamu reaction time, saya beri kamu concentration, saya beri kamu X, something like that. So the equation tu tak semestinya hanya mencari reaction time. Depends. Mungkin sometimes kita dah tahu reaction time, kita nak cari maklumat lain. Okay, so it depends on the question and application. Okay, so last one for batch. Okay, saya cover batch hari ni. Saya belum cover lagi yang reactor lain. Kalau saya cover PFR, CSTR, mungkin kamu akan jadi lebih pening. Okay, kita cover last batch reactor. Case yang ketiga, apa beza dia? Case ketiga, bila rate law dia minus RA equals to KCA-CB. Means first order with respect to A, first order with respect to B. So let's say dalam soalan ke, dalam application, kamu dapat tahu yang reaction ni adalah first order with respect to A, first order with respect to B. So kita kena guna rate law ni lah, minus RA equals to KCA-CB. So KCA-CB ni jadi complex sikit. Complex sikit. Kenapa? Because now we have CB, right? Before this we deal with CA. Now we deal with CB. Okay, so let us start all over again. From the first step, design equation dia masih sama. Design equation takkan berubah. Rate law ke, different fasa ke, design equation tak berubah. Dia hanya berubah mengikut reaktor lah. Kalau kamu dah buat PFR, CSTR lain lah. Tapi selagi kamu buat batch, the first step design equation dia masih sama. CA0, integrating 0x, 0 to x, dx per minus RA. Next, minus RA, rate law dia dah menjadi KCA-CB. Itu yang sebenarnya pening kepala kita sebab rate law je berubah. Tapi rate law berubah, equation pun dah berubah. Okay, done. Next, express concentration. So, CA tu dah biasa kan? CA sama dengan CA0 1 minus X. Tapi jangan lupa ada CB. Okay, CB tadi saya dah tuliskan. CB equals to CA0 in bracket theta B minus B per AX. Remember theta B kita dah belajar chapter 3 kan? Theta B yang sama tau. Ini ratio of initial amount of B over A. Theta B yang sama kamu belajar dalam chapter 3. Tak ada theta B yang baru. Means theta B is initial amount of B over initial amount of A. Kalau bentuk mole fraction, YB0 per YA0. Or concentration, CB0 per CA0. Molar flow rate, this is batch. Mole, NA0, NB0 per NA0. Okay, so dia sama ada information dalam bentuk mole, concentration, mole fraction pun boleh untuk kira theta B, but it must be B over A. Okay, so dalam equation ni sepatutnya adalah theta B minus B per AX. B per A ni apa? Stoichiometric coefficient kan? The number in front of the chemical species. Okay.
Dalam case bila only applicable because we are using this integral equation ni ada limitation dia. Disebabkan limitation integral formula ni, B per A ni mesti jadi 1. Kalau tak, kita tak boleh guna formulation yang diberi. Limitation formulation tu menyebabkan B per A ni kena menjadi 1. Okay, tapi kamu jangan bimbang kalau kata tengok soalan kalau nak exam ke dalam test, I will make sure yang B per A tu 1 supaya you don't worry. Mungkin maybe kalau bukan B per A tu bukan 1, you might be confused. Okay, sebab nak guna equation ni, B per A tu mesti 1. So I will make sure that the B per A is 1. Okay, but if you ask, kalau bukan doktor katakan dalam application yang sebenar, bukan, then kamu dah kena guna standard mathematic punya formulation. Means dia jadi lebih kompleks lah. Bila dia dah bukan 1, kita tak cover. Kita punya reaction ni punya equation dah tak cover. Kamu dah kena solve macam real mathematic punya equation. It be slightly complicated. So that's why kita jadikan dia 1 supaya your equation doesn't become too complex. Okay, so maka CB menjadi CA0 in bracket theta B minus X. Okay, don't forget, bukan semua case B per A tu 1 just that dalam part derivation ni sebabkan integral tu B per A tu menjadi 1. But in exam semua kamu jangan bimbang, yang B per A tu saya make sure dia jadi 1 kalau ada case yang equation macam ni. Okay, right, so done. So now we combine again 1, 2 and 3. So these are equations CA0 0x dx per minus RA. Okay, so minus RA tu we replace with KCA CB. Okay, then what happen? Kita kena replace. CA is CA0 1 minus X. CB CA0 theta B minus X. So sekarang kita jadi kompleks sikit sebab CA tu kita ganti dengan CA0 in bracket 1 minus X. CB, we have to replace with CA0 in bracket theta B minus X. Okay, so when you reach at the third stage, sama je konsep dia. Any variables that got nothing to do with X, you take out. The bracket don't open. Jangan buka bracket. Kalau kamu buka bracket, kamu darab, dia dah jadi kuadratik. Kalau jadi kuadratik, ada je solution dia. Tapi become a very complex integration of quadratic equation. So don't open the bracket. We have a direct solution to it. Okay. So what happened? The K CA0 means K CA0 square. I take out from the integral part. So dah menjadi apa? Yang kat luar tu jadi CA0 per K CA0 square. Okay, so again saya boleh cancel satu CA0 tapi satu lagi CA0 kat bawah tu masih tinggal. So become 1 per K CA0. So part luar tu kita dah settle jadi 1 per K CA0. Okay, what happened to the part integral? So part integral ni 0x dx per 1 minus x theta b minus x. Part ni you don't have to worry again. Why? Because we have integral equation. So let us see integral yang mana Okay. Right, so dia adalah 0 to x dx per 1 minus x theta b minus x. So banyak-banyak list ni sebab saya selalu ajarkan, saya dah tahulah di equation nombor 8 tapi kadang-kadang kamu tak sure, kamu kena tengoklah mana satu. But actually it's only equation number 8 yang memenuhi apa yang kita nak. Okay, sama integral dia. And solution dia adalah 1 per theta b minus 1 ln theta b minus x per theta b in bracket 1 minus x. Kamu tengok yang dalam formulation dia memang per 1 minus x theta b minus x. Sebab tu B per A tu 1. Sebab integral ni memang hanya cover bila B per A tu adalah 1. Okay, so ini solution dia. Okay, so solution ni samalah. You just copy back and you combine with the front one. So when you combine with the front one, right, so that's why it become 1 per K CA0 in bracket 1 per theta B minus 1 ln theta B minus X per theta B in bracket 1 minus X. So kamu tengok when the rate law become complex, lebih susah, equation kita derive pun jadi lebih susah kan? So sama konsep dia. So kenapa equation jadi kompleks? Sebab rate law dia sekarang adalah minus RA KCA CB. Okay, so as I told you, bila kita dah derive equation yang kotak kuning ni, baru kamu ganti dengan nilai. Okay, so baru katakan nak cari, katakan the question wants you to find reaction time. Then only you ganti nilai K, nilai CA0, nilai theta B, nilai X, baru dapat reaction time. Okay, so
As I told you, okay, that's why so far memang batch is not that difficult lah. Hanya 3 equation. Kenapa kita hanya 3 equation? Sebab kita hanya ada 3 rate law and fasa dia adalah sama and dia tak banyak benda yang kita boleh cari. Either reaction time, K, CA0 or theta B. Okay, so theta B as I told you sama je theta B yang tadi. Initial amount of A, initial amount of B over initial amount of A. Okay, so the next one, just to mention lah, final equation. Senang kata untuk kamu semua, guna equation yang kotak kuning. Jangan guna equation yang belum dirah-dirah tu. Itu hanya untuk pengetahuan kamu. Yang sepatutnya kamu kena betul-betul master is the equation in the yellow box. Okay? Right, equation in the yellow box. Alright. So, I got not much time. It's already 5:27. Okay. As your homework, if you have time, tak apalah. Mid-sem break pun tak apa. Kamu go over question example 1. Tak susah pun example 1. As you see example 1, kita dah tahu rate law dia. Yang penting untuk equation chapter 4 ni kan, kamu dah tahu jenis reactor, tahu rate law, tahu dia punya how to express the concentration, kamu dah tahu dia punya fasa, you already know which equation to use. Kalau dah tahu equation mana yang nak guna, ganti je nilai. So cabaran chapter 4 ni bukan derivation. Cabaran dia adalah nak tahu which equation to be used. So katakan dalam soalan ni, kamu salah rate law, kamu salah interpret rate law, means the whole question tu kamu dapat 0 lah sebab equation tu dah completely salah. So that will be the challenge for chapter 4. Okay, so that's all for today. It's already 5:28, so I will continue back. So dah tak jumpa kamu lah sebab minggu depan dah mid-sem break. So I will meet you the following week after the mid-sem break. For the test, before I forget, during the test itself, I will be on Teams. Means daripada 8 sampai 9:30 tu saya standby kat Teams. Kamu tak payah pergi Teams. You don't need to be on Teams. But katakan kamu nak tanya soalan atau apa-apa, you will see me in Teams. Sebab kalau kamu WhatsApp, call semua, saya rasa mungkin kamu kelang kabut kan. I'll be on Teams, ada soalan masuk Teams. Masuk je, saya akan as usual lah, our class time pun saya ada start Teams. You got question, you go to the Teams, you can ask me directly terus guna suara lah. Okay, so you don't have to be on the Teams during the test. Okay, you don't need to be there, but if you have questions, I will be on the team standby 8 until 9:30 AM. Right, so that's all. I wish you all the best for your test. Itu sajalah for today. Okay, thank you everyone. Thank you, Dr.